El viento escocés azotaba los antiguos moros de piedra de St. Andrews mientras Lady Louise Windsor descendía del vehículo oficial que la había transportado desde el aeropuerto de Edimburgo. A su estación años, la nieta menor de la reina Isabel II irradiaba una elegancia natural que contrastaba con la simplicidad de su vestimenta, un abrigo azul marino, pantalones oscuros y botas resistentes apropiadas para el clima húmedo de la costa este de Escocia. El sargento James MacLeod observaba desde su posición estratégica cerca de la entrada principal de la Universidad de St. Andrews. Con 32 años de experiencia en el regimiento de guardias escoceses, había sido seleccionado personalmente para esta misión de protección discreta. Su físico imponente de 1,85 centímetros, combinado con sus penetrantes ojos verdes y cabello castaño perfectamente peinado, le daban una presencia que inspiraba tanto respeto como confianza. Louise había insistido en que su llegada a St. Andrews fuera lo más normal posible. A diferencia de sus primos William y Harry, quienes habían estudiado con gran pompa mediática, ella deseaba experimentar la vida universitaria sin el constante escrutinio público. Su decisión de estudiar literatura inglesa en esta prestigiosa institución académica había sido personal, motivada por su pasión genuina por las palabras y su deseo de forjar su propio camino fuera de los reflectores reales. Su Alteza Real, murmuró MacLeod con una reverencia apenas perceptible mientras Louise pasaba cerca de él. Ella le dirigió una sonrisa educada pero distante, claramente consciente de que este hombre sería su sombra constante durante los próximos 4 años. La primera semana transcurrió sin incidentes notables. MacLeod había establecido un perímetro de seguridad invisible alrededor de Louise, coordinando con el personal universitario y las autoridades locales para garantizar su protección sin interferir con su experiencia académica. Observaba desde la distancia mientras ella asistía a clases, se reunía con otros estudiantes en la biblioteca medieval, y exploraba las calles empedradas del pueblo costero. Durante las tardes, Louise desarrolló una rutina particular que captó la atención de MacLeod. Después de completar sus tareas académicas, se dirigía al gimnasio universitario donde practicaba una disciplina que había aprendido en Windsor, el manejo tradicional de espada, un ejercicio que formaba parte del entrenamiento real diseñado por el rey Carlos III para todos los miembros jóvenes de la familia real. MacLeod quedó fascinado la primera vez que la vio practicar. Louise se movía con una gracia y precisión extraordinarias, ejecutando movimientos complejos que combinaban elementos de esgrima clásica con técnicas de combate más antiguas. Su concentración era absoluta, cada gesto calculado y ejecutado con una perfección que hablaba de años de entrenamiento riguroso. Impresionante, pensó MacLeod mientras observaba desde las sombras del gimnasio. Él mismo había recibido entrenamiento en artes marciales y combate durante su servicio militar, pero nunca había visto a alguien de la edad de Louise domina técnicas tan avanzadas con semejante naturalidad. Una tarde particularmente ventosa, mientras Louise practicaba sus ejercicios con la espada, un grupo de estudiantes curiosos se había reunido para observar. Sus movimientos fluidos y su técnica impecable generaron murmullos de admiración entre los espectadores. MacLeod notó que algunos estudiantes comenzaron a tomar fotografías con sus teléfonos móviles, una situación que podría comprometer la privacidad que Louise tanto valoraba. Sin dudarlo, MacLeod se acercó discretamente al grupo y, con su autoridad natural y una sonrisa diplomática, logró persuadir a los estudiantes para que guardaran sus dispositivos. La señorita aprecia su privacidad durante su entrenamiento, les explicó con cortesía pero firmeza. Estoy seguro de que comprenden. Louise, que había notado la intervención de MacLeod, le dirigió una mirada de agradecimiento cuando terminó su sesión de práctica. Por primera vez desde su llegada, sus ojos se encontraron directamente, y ambos sintieron una conexión momentánea que trascendía la relación formal entre protector y protegida. Esa noche, mientras MacLeod completaba su informe diario de seguridad, reflexionó sobre la complejidad de su misión. Proteger a Lady Louise no era simplemente una cuestión de seguridad física, requería un entendimiento sutil de sus necesidades emocionales y su deseo de independencia.
Era una joven extraordinaria, intelligent y determinada, que lucaba por definir su identidad más allá de su lineage real. Los días siguientes, MacLeod comenzó a notar detalles más íntimos sobre la rutina de Louise. Descubrió que prefería estudiar en la antigua biblioteca de Saint Salvador's College durante las horas de menor afluencia, que tomaba su té de la tarde siempre a las 4 en punto en el pequeño café Janetas, y que sus sesiones de entrenamiento con espadas se habían vuelto más intensas y prolongadas. Una tarde, mientras Louise practicaba una secuencia particularmente compleja de movimientos, MacLeod notó que había modificado su técnica, incorporando elementos que reconoció de los entrenamientos militares que él mismo había recibido. Era evidente que ella había estado observando y aprendiendo, no solo de sus instructores formales, sino también de su entorno. La percepción de MacLeod sobre Louise comenzó a transformarse. Ya no la veía simplemente como una joven aristócrata que requería protección, sino como una persona excepcionalmente capaz y consciente de sí misma. Su dedicación al entrenamiento, su seriedad académica, y su manera de interactuar con las personas a su alrededor revelaban una madurez y una fuerza interior que superaban con creces su edad cronológica. El clima escocés se volvió más severo conforme avanzaba el otoño, pero Louise mantuvo su rutina sin alteraciones. MacLeod admiraba su consistencia y determinación, cualidades que reconocía en los mejores soldados con los que había servido. Comenzó a preguntarse qué otros talentos ocultos poseía esta joven que había capturado su atención profesional y, gradualmente, su interés personal. Una tarde, cuando las primeras joyas doradas comenzaban a cubrir los senderos de la universidad, MacLeod presenció algo que cambiaría para siempre su perspectiva sobre Lady Louise Windsor y sobre su propia misión en St. Andrews. La lluvia torrencial que azotó St. Andrews durante 3 días consecutivos había obligado a Louise a trasladar sus sesiones de entrenamiento a un gimnasio más pequeño ubicado en los sótanos del New College. MacLeod siguió su nueva rutina, posicionándose estratégicamente para mantener la vigilancia sin ser intrusivo. Fue durante una de estas tardes lluviosas cuando MacLeod descubrió algo extraordinario. Louise no estaba simplemente practicando ejercicios tradicionales de espada, estaba recreando con precisión milimétrica una secuencia de combate que MacLeod reconoció inmediatamente como parte del entrenamiento táctico avanzado reservado únicamente para las unidades de élite del ejército británico. Los movimientos que ejecutaba Louise no eran decorativos ni ceremoniales. Cada gesto, cada paso, cada rotación de muñeca tenía un propósito letal específico. MacLeod observó, fascinado y ligeramente alarmado, como ella anticipaba y contrarrestaba ataques invisibles con una precisión que solo podía provenir de años de entrenamiento militar secreto. ¿Cómo es posible que conozca la secuencia Blackwater?, se preguntó MacLeod, refiriéndose a una serie de técnicas de combate clasificadas que él mismo había aprendido durante su entrenamiento con las fuerzas especiales. Era una metodología de combate que combinaba técnicas orientales milenarias con estrategias militares modernas, diseñada específicamente para situaciones de supervivencia en condiciones extremas. Después de completar su sesión, Louise se dirigió hacia los vestuarios, pero antes de salir, hizo algo inesperado. Se detuvo y, sin volverse, habló claramente. Sé que estás aquí, Sargento MacLeod. Y sé que reconoces lo que acabo de hacer. MacLeod sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Durante 25 años de servicio militar y 7 años de protección personal, nunca había sido detectado por alguien a quien estaba vigilando. Se acercó lentamente, emergiendo de las sombras con las manos visibles y una expresión de respeto genuino. Su Alteza Real, comenzó MacLeod, pero Louise lo interrumpió con un gesto de la mano. Aquí soy Louise, simplemente Louise, lo dijo, girándose para mirarlo directamente a los ojos. Y creo que tú y yo necesitamos tener una conversación muy franca. Se dirigieron a un pequeño café cerca del campus, un lugar discreto donde Louise sabía que podrían hablar sin ser escuchados. MacLeod estaba intrigado pero también preocupado. Su entrenamiento lo había enseñado a mantener distancias profesionales, pero la situación se había vuelto extraordinariamente compleja. Mi abuelo, el príncipe Felipe,
Comenzó mi entrenamiento cuando tenía 8 años, explicó Louise mientras removía su té. Él creía que todos los miembros de la familia real debían estar preparados para defenders, no solo física sino estratégicamente. Lo que vis no es un hobby, sargento. Es preparación. MacLeod escuchó atentamente mientras Louise le revelaba detalles sobre un programa de entrenamiento secreto que había existido dentro de la familia real durante décadas. Los jóvenes Windsor no solo recibían educación académica y protocolaria, también eran entrenados en técnicas de supervivencia, combate, estrategia militar, y análisis de inteligencia. El rey Carlos continuó el programa después de la muerte de mi abuelo, continuó Louise. Él cree que vivimos en tiempos inciertos, y que debemos estar preparados para cualquier eventualidad. Por eso reconozco tus movimientos, sargento. Sé que eres mucho más que un simple guardaespaldas. MacLeod se encontró en una posición delicada. Sus órdenes eran claras, proteger a Lady Louise manteniendo un perfil bajo. Pero ahora ella había demostrado que su misión era más compleja de lo que él había entendido inicialmente. ¿Qué esperas de mí?, preguntó MacLeod finalmente. Louise sonrió por primera vez con genuina calidez. Honestidad. Y quizás, entrenamiento real. Durante las siguientes semanas, se estableció entre ellos una dinámica completamente nueva. Oficialmente, MacLeod continuaba siendo su protector asignado. Extraoficialmente, se había convertido en su compañero de entrenamiento y, gradualmente, en su confidente. Las sesiones de ejercicio de Louise se volvieron más sofisticadas. Con la guía sutil de MacLeod, comenzó a perfeccionar técnicas que había aprendido teóricamente pero nunca había tenido la oportunidad de practicar con un oponente real. MacLeod quedó impresionado por la rapidez con la que Louise absorbía conceptos complejos y los adaptaba a su propio estilo de combate. Tu abuelo te enseñó bien, lo dijo MacLeod una tarde después de una sesión particularmente intensa. Pero hay aspectos prácticos que solo se aprenden en situaciones reales. Louise asintió, limpiándose el sudor de la frente. Por eso necesito que seas completamente honesto conmigo. No quiero que me trates como una princesa frágil. Quiero que me entrenes como entrenarías a cualquier soldado bajo tu comando. Esta petición puso a MacLeod en una posición extremadamente delicada. Su deber primario era proteger a Louise, no exponerla a riesgos innecesarios. Pero también comenzó a comprender que subestimarla podría ser igualmente peligroso. La relación entre ellos evolucionó de manera orgánica pero cuidadosa. MacLeod mantuvo siempre el respeto protocolar apropiado, pero Louise había ganado su admiración profesional genuina. Era inteligente, dedicada, y poseía una resistencia física y mental extraordinaria. Una noche, mientras revisaba los informes de seguridad, MacLeod recibió una comunicación encriptada de sus superiores en Londres. El mensaje era breve pero alarmante, habían detectado actividad sospechosa de individuos potencialmente hostiles en la región de St. Andrews. La amenaza era vaga pero suficientemente creíble para justificar medidas de seguridad adicionales. MacLeod se encontró ante un dilema ético y profesional. Podía informar a Louise sobre la amenaza potencial, lo cual podría alarmarla innecesariamente, o podía aumentar discretamente las medidas de seguridad sin alterar su rutina diaria. La tercera opción, que comenzaba a considerar seriamente, era involucrar a Louise directamente en su propia protección. Al día siguiente, durante su sesión de entrenamiento regular, MacLeod notó que Louise estaba especialmente concentrada y alerta. Sus movimientos tenían una urgencia que no había mostrado anteriormente, como se hubiera percibido intuitivamente que algo había cambiado. ¿Hay algo que debería saber?, le preguntó Louise directamente después de completar una secuencia de combate particularmente compleja. MacLeod la miró durante un largo momento, evaluando sus opciones. La confianza que había desarrollado hacia Louise durante las últimas semanas, combinada con el respeto por sus habilidades evidentes, lo llevó a tomar una decisión que cambiaría fundamentalmente la naturaleza de su relación y de su misión.
C. Respondio finalmente. Creo que ha llegado el momento de que conozcas la verdadera razón por la cual estoy aquí. La biblioteca de la Universidad de St. Andrews se había convertido en un santuario nocturno para Louise y MacLeod. Era después de los días de la noche cuando MacLeod reveló la verdadera complejidad de su misión a Louise, en una conversación que transformaría para siempre la dinámica de su relación. La inteligencia británica ha detectado movimientos de una célula extremista que ha mostrado interés específico en objetivos de la familia real, explicó MacLeod en voz baja, consultando un dispositivo encriptado que había mantenido oculto hasta ese momento. No es una amenaza inmediata, pero los protocolos de seguridad han cambiado significativamente. Louise escuchó con una calma que impresionó a MacLeod. Sus años de entrenamiento real lo habían enseñado a procesar información crítica sin permitir que las emociones nublaran su juicio. ¿Qué tipo de grupo? Preguntó Louise, su voz firme y controlada. Nacionalistas radicales con conexiones internacionales, respondió MacLeod. Han demostrado capacidad operativa sofisticada y recursos considerables. Sus métodos sugieren entrenamiento militar profesional. Durante las siguientes semanas, la rutina aparentemente normal de Louise N.S. Andrews se convirtió en una elaborada operación de contravigilancia. MacLeod lo enseñó técnicas avanzadas de detección de seguimiento, comunicación encriptada, y protocolos de evacuación de emergencia. Louise absorbió cada lección con una determinación que rayaba en la obsesión. Sus sesiones de entrenamiento físico se intensificaron dramáticamente. MacLeod introdujo escenarios de combate realistas, enseñándola a usar el entorno urbano de St. Andrews como ventaja táctica. Los callejones medieval de este pueblo pueden ser tu mayor aliado o tu trampa mortal, lo explicó MacLeod mientras exploraban rutas de escape alternativas durante las noches. Cada puerta, cada ventana, cada esquina debe convertirse en parte de tu estrategia de supervivencia. Louise demostró una aptitud natural para el pensamiento estratégico que sorprendió incluso a MacLeod. Podía visualizar múltiples escenarios de amenaza simultáneamente y desarrollar contramedidas efectivas con una rapidez que rivalizaba con operadores de élite con años de experiencia de campo. Una tarde, mientras practicaban técnicas de desarme en el gimnasio subterráneo, Louise ejecutó una maniobra que dejó a MacLeod temporalmente inmovilizado en el suelo. Por un momento, ambos se miraron directamente, conscientes de que la línea entre protector y protegida se había difuminado considerablemente. Impresionante, murmuró MacLeod, genuinamente sorprendido por la fuerza y precisión de Louise. Mi abuelo siempre decía que la sorpresa es el arma más poderosa, respondió Louise, extendiendo una mano para ayudarlo a levantarse. El contacto físico breve pero significativo entre sus manos generó una tensión que ambos reconocieron pero ninguno verbalizó. MacLeod estaba experimentando una atracción profesional y personal hacia Louise que complicaba enormemente su misión, mientras que Louise se encontraba admirando la integridad y competencia de un hombre que había trascendido su rol oficial para convertirse en su mentor y compañero. La primera evidencia física de la amenaza llegó un jueves lluvioso de noviembre. MacLeod detectó a un individuo que había estado observando los movimientos de Louise durante 3 días consecutivos. El hombre, aparentemente un turista casual, había cometido errores de vigilancia que solo alguien con el entrenamiento de MacLeod habría notado. Tenemos compañía, le susurró MacLeod a Louise mientras caminaban por Market Street después de sus clases. Louise no alteró su paso ni su expresión, pero MacLeod notó que sus músculos se tensaron ligeramente, preparándose para la acción. ¿Cuántos? Preguntó Louise en voz baja. Uno visible, posiblemente dos más, respondió MacLeod. Mantén la rutina normal. Vamos al café como siempre. Durante los siguientes 40 minutos, MacLeod y Louise ejecutaron una danza de contravigilancia sofisticada. Utilizando reflejos en ventanas, movimientos aparentemente casuals, y comunicación por gestos casi imperceptibles, lograron confirmar la presencia de al menos 3 individuos que estaban coordinando la observación de Louise.
Esa noche, en la seguridad de la habitación de Luis en el St. Salvador's College, MacLeod estableció contacto directo con sus supervisors en Londres. La conversación encryptada duró menos de 5 minutos, pero las implicaciones fueron significativas. Van a aumentar el equipo de seguridad, lo informó MacLeod a Luis después de terminar la comunicación. No, respondió Luis inmediatamente. Eso alterará todo mi ambiente académico y llamará la atención que hemos evitado cuidadosamente. MacLeod la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Luis, esto ya no es un ejercicio de entrenamiento. La amenaza es real y está escalando. Exactamente por eso necesitamos manejarla inteligentemente, replicó Luis. Si traen un equipo completo de seguridad, estaremos confirmando que saben que los hemos detectado. Eso los forzará a actuar precipitadamente o a desaparecer temporalmente solo para reaparecer cuando menos lo esperemos. La lógica de Luis era impecable, y MacLeod se encontró respetando no solo su valencia sino también su perspicacia táctica. ¿Qué propones? Preguntó MacLeod. Luis se acercó al mapa de St. Andrews que tenían extendido sobre su escritorio. Vamos a usar su propia vigilancia en su contra. Si están observando mi rutina, vamos a darles exactamente lo que esperan ver, pero en nuestros términos. Durante las siguientes horas, Luis y MacLeod desarrollaron un plan que combinaría la apariencia de normalidad con preparativos defensivos sofisticados. Luis continuaría asistiendo a clases y manteniendo sus actividades regulares, pero cada movimiento sería calculado para crear oportunidades de identificar y neutralizar las amenazas potenciales. Mañana durante mi sesión de entrenamiento, explicó Luis, voy a modificar mi rutina de manera que cualquiera que me esté observando tenga que cambiar de posición para mantener contacto visual. Eso nos dará la oportunidad de identificar sus ubicaciones exactas. MacLeod asintió, impresionado por la sofisticación del pensamiento estratégico de Luis. Y después de eso, Luis sonrió con una determinación que MacLeod reconoció de los soldados más competentes con los que había servido. Después de eso, vamos a enseñarles exactamente con quién han decidido interferir. La noche antes de ejecutar su plan, Luis y MacLeod revisaron cada detalle múltiples veces. Ambos sabían que una vez que comenzaran, no habría oportunidad para errores o dudas. La seguridad de Luis dependería no solo de las habilidades de MacLeod, sino de su capacidad para trabajar como un equipo perfectamente sincronizado. Mientras Luis se preparaba para dormir, MacLeod estableció un perímetro de seguridad alrededor de su residencia universitaria. Durante las próximas horas, mantendría vigilancia completa, consciente de que el día siguiente determinaría si habían subestimado o sobreestimado la sofisticación de sus adversarios. El amanecer del viernes llegó con una niebla densa que envolvía St. Andrews como un manto gris. MacLeod había permanecido despierto toda la noche, monitoreando cada sombra y cada movimiento en los alrededores de la residencia de Luis. A las 6 de la mañana, recibió la confirmación que había estado esperando. Los vigilantes habían cambiado de turno, revelando una operación más sofisticada de lo que habían anticipado inicialmente. Luis despertó con una calma sobrenatural. Durante su ducha matutina, repasó mentalmente cada elemento del plan que habían desarrollado. Su rutina aparentemente normal del día incluiría señales sutiles que permitirían a MacLeod mapear las posiciones exactas de sus observadores, mientras que él mantendría una fachada perfecta de inconsciencia ante la vigilancia. Durante el desayuno en el comedor universitario, Luis ejecutó la primera fase de su estrategia. Eligió una mesa con múltiples ángulos de visión, obligando a cualquier observador a exponerse para mantener contacto visual. MacLeod, posicionado estratégicamente en el extremo opuesto del comedor, confirmó la presencia de dos individuos que modificaron sus posiciones cuando Luis se sentó. Las clases de la mañana transcurrieron según lo planificado. Luis asistió a su seminario de literatura victoriana, participó activamente en las discusiones académicas, y mantuvo conversaciones casuales with sus compañeros de clase. Para cualquier observador externo,
era simplemente una estudiante universitaria normal disfrutando de su experiencia académica. Pero MacLeod, quien había establecido un parámetro invisible alrededor de las actividades de Louise, detectó patrones de movimiento que confirmaron sus peores temores. Los individuos que los estaban vigilando no eran amateurs curiosos o paparazzi oportunistas. Sus técnicas de seguimiento, coordinación, and equipamiento sugerían entrenamiento militar profesional y recursos considerables. A las 2 de la tarde, Louise se dirigió al gimnasio subterráneo para su sesión de entrenamiento diaria. Esta sería la parte más crítica de su plan. MacLeod había modificado el sistema de seguridad del edificio para crear puntos ciegos específicos que obligarían a los vigilantes a acercarse y querían mantener la observación. Louise comenzó su rutina de calentamiento, pero esta vez incorporó movimientos que requerían que se desplazara por todo el espacio del gimnasio. MacLeod, monitoring desde múltiples ángulos, observó cómo dos figuras se moverán para mantener líneas de visión, exponiendo a sus posiciones exactas. Phase 2, murmuró MacLeod en su comunicador encriptado. Louise ejecutó una secuencia de come que la llevó cerca de las ventanas del gimnasio. Por un momento calculado, se detuvo directamente frente al cristal, aparentemente ajustando su equipo, pero en realidad observando los reflejos para confirmar las posiciones que MacLeod había identificado. Lo que vio la alarmó considerablemente más de lo que había anticipado. No eran dos vigilantes, había al menos 4 individuos coordinando la observación, y uno de ellos llevaba equipamiento que parecía ser equipo de comunicaciones militares avanzadas. Durante los siguientes 20 minutos, Louise y MacLeod ejecutaron una danza de detección y contradetección que habría impresionado a los operadores de inteligencia más experimentados. Utilizando una combinación de movimientos aparentemente casuales, reflejos estratégicos, y comunicación por señales casi imperceptibles, lograron crear un mapa completo de la operación de vigilancia. La realización que both llegaron simultáneamente fue sobria, no estaban enfrentando una amenaza casual o improvisada. Esta era una operación de inteligencia sofisticada con múltiples capas de respaldo y coordinación profesional. A las 4 de la tarde, Louise salió del gimnasio y se dirigió hacia su café favorito, Janetta's, maintaining su rutina normal. MacLeod la siguió a distancia, pero ahora ambos sabían que cada paso estaba siendo monitoreado por múltiples observadores con intenciones que permanecían desconocidas. En el café, Louise ordenó su té habitual y se sentó cerca de la ventana, abriendo un libro de poesía de Elizabeth Barrett Browning. Para cualquier observador casual, era una imagen perfecta de tranquilidad académica. Pero sus dedos tamborileaban un código sutil en la mesa, comunicando a MacLeod que había detectado movimiento sospechoso en la calle. MacLeod, who había estado monitoreando desde una posición across the street, inmediatamente identificó el source de la preocupación de Louise. Un vehículo con placas que no correspondían a la región había estado circulando el área durante los últimos 15 minutos, sus occupants clearly conducting reconnaissance. La decisión que both habían estado avoiding finalmente became inevitable. MacLeod activated su comunicator de emergencia y transmitted un código que would bring immediate backup from Londres. Pero también sabía que una vez que esa llamada fuera made, su misión discreta en St. Andrews would terminate, and Louise's normal university life would end. Louise, who había been watching MacLeod's reflection en la window del café, immediately understood when she saw him make la llamada. Sus eyes met across la distance, y in that moment, both realized that algo fundamental had cambiado entre ellos. Durante las next 2 horas, mientras esperaban el arrival del equipo de seguridad adicional, Louise y MacLeod maintained una surveillance mutua que had evolved far beyond professional necessity. Habían become genuine partners en una operación que had tested both sus skills y su trust in each other. Cuando el advanced security team finally arrived desde Londres, came with information that changed to do. La célula que had been observing Louise wasn't motivated by standard anti-royal sentiment. Intelligence reports suggested eran part de una operación larger designed para test la security de múltiples targets de la familia real simultaneously.
Era una probe operation, explained El team leader a McLeod why Louise durante su debriefing. Estaban testing our response capabilities while mapping our security protocols. Louise listened con la same calm concentration que había shown throughout toda la ordeal. Why now? Now regresamos a London para comprehensive analysis, respondió el team leader. Su safety es paramount. But, Louise había otros planes. Durante her months en ese. Andrews había discovered no solo her academic passion sino también her true capabilities. Her relationship con McLeod había revealed aspectos de herself que never había fully understood. No voy a regresar a London, announced Louise con quiet determination. Esta experiencia ha shown me que soy más capable than anyone había believed, incluso myself. Why McLeod had been instrumental in that discovery. McLeod looked at Louise con una mixture de admiration y concern. His professional obligations were clear, pero his personal feelings habían become equally compelling. During their weeks together, había seen Louise evolve from una protected royal family member to una truly formidable individual capable de handling cualquier challenge. El team leader was clearly uncomfortable con Louise's declaration. Su Alteza Real, that decision isn't yours to make unilaterally. Actually, it is, replied Louise con the authority que only viene from true confidence. I'm 18 años old, legally adult, why perfectly capable de making informed decisions about my own life. YK life includes completing my education NSA. Andrews con appropriate pero not overwhelming security measures. Durante las next several hours, extensive communications occurred between St. Andrews, London, and Buckingham Palace. El King himself was consulted about Louise's determination para remain in Scotland. Finally, una compromise was reached. Louise would continue her studies in St. Andrews, pero con enhanced security measures que would be invisible pero comprehensive. Y McLeod, who had proven his exceptional capability in protecting her mientras respecting her independence, would continue as her primary security coordinator. That evening, as Louise y McLeod walked through los ancient streets de St. Andrews bajo una canopy de stars, both understood que algo permanent había changed entre ellos. Professional respect había evolved into mutual admiration, trust, y algo deeper que neither was quite ready para fully acknowledge. Thank you, said Louise as they approached her residence. For what? Asked McLeod. For seeing me as more than una princess queen needs protection. For recognizing my capabilities while helping me develop them further. McLeod looked at Louise in the moonlight, seeing not una young woman queen needed his protection, sino una partner queen had earned his deepest respect. Thank you for showing me que protecting someone can mean helping them become stronger, not keeping them weak. Their hands touched briefly as Louise took her keys, why in that moment, both realized que their relationship had transcended all professional boundaries mientras maintaining perfect appropriateness. Era una connection que would define not solo their immediate future in St. Andrews, sino potentially their entire lives. Como Louise disappeared into her residence while McLeod took his position para la night watch, both understood que el real story was just beginning. La amenaza externa había been neutralized, pero la connection between them represented una different tipo de destiny altogether, uno que would require navigation much more delicate y potentially more rewarding than any security operation either had ever encountered. El destino, indeed, had revealed itself en ways que neither había anticipated when que gray morning cuando Louise first arrived in St. Andrews y McLeod took his first position como her protector. Era una story que would continue para evolve, surprising both de ellos con its complexity y depth, mientras they learned para balance their extraordinary circumstances con their fundamentally human connection.